Okay, hi guys. My name is Jan Provencher, and I'm going to be your English teacher for the rest of the year. To make a long story short about me, I'm from Droneville. I got lots of experience as a teacher. I've taught English and I've taught mathematics as well in the past. Okay, so if you want to know more about my experience, we might have discussions about that in the future. But for now, I can just say that I do have experience in English. I have more experience in mathematics. And it's a first year for me at École Beau Rivage. So it's gonna be I hope you're going to learn lots of things, lots of useful things in English. And as for myself, it's always an occasion, a great occasion for learning more about the school, about you guys, and about the way things work in the school, which is pretty similar to other schools, but as well with some particularities that are relevant, especially to this school, which is Beau Rivage, a school, a secondary school, of course. I want to so my presentation for me is done for the moment. I want to talk briefly about some rules in my class. Basically, I want to say that it's going to be the same as other teachers. Well, I know that it varies. Some teachers are more relaxed on some things, but I'm going to try to be as consistent as possible. But it's going to be hard for me. It's going to be a challenge, but it's going to be a challenge for you also to to be well behaved and to be disciplined. It's always something that you should look for. I'm looking for I have expectations for you guys, and I hope things are going to go well. So the usual stuff, raise your hand before asking a question. Stop the chattering with your neighbors while I'm talking. If you there's occasions for there's special moments for that kind of stuff where there's going to be teamwork also. But since it's an English class, I'm expecting you guys to talk in English all the time. Of course, depending on the level, it's going to be the higher you are, because I teach for I'm going to teach for secondary 1, secondary 3, and secondary 4. So of course, the higher you are the more expectations I do have for you. So the more, like, let's say my secondary 4 students in that are enriched students, I'm expecting more from them than, let's say, my secondary 1 student, logically. Okay, but thing is, the only time really, of course, I do speak French. It shows with my accent and stuff like that. But I'm going to try as much as possible to talk to you in English. The only time really where I will talk in French might be at the beginning of the class, where about the logistic. Okay, so if if it's very important, I'm going to mention it in French. I'm going to mention it in English. And if it's, like, let's say, an assignment that is due, discipline, stuff like that, of course. So when I'm switching to French, it's going to be for logistical purposes or discipline, if you want. So let's say I'm having to throw out a student from the class. I'm having to ask this person to get out of my class for any reason, any particular reason.
So this part will be mostly in French, okay? Um, and what else? So basically, the usual expectations. Two important things that I do want to mention. Um, just to make things, I say, short and sweet because you already know all that stuff. So first of all, about cell phones and other tablets and games. Usually for teenagers, it's more we see more the problem of cellular phones. Okay, it's really at some point it's a cancer. For you, for me, for the others. Okay, just because it disrupts communication. Okay, it can be a very very useful tool if used properly. Uh, and the reason why we have to, it's not only me, it's the school in general, and it goes in tons and tons of schools as well. Okay. Um, so yeah, I mean, back in my days, I don't want to sound too old, but I'm like 45. Um, Back in my days, there was no cell phones, and we did survive. Okay. Um, so if it's too tempting for you to use it, if you feel you're going to get caught with it, because if I catch you with a cell phone, I'll have to take it for the rest of the day. Okay, and well, you already know that it's written in the agenda and it's been told by other teachers as well. Maybe it's new for my secondary one students, but the others, folks, they're used to that. Um, that doesn't mean we're not going to use technology. We're going to use like the smart board, and we might as well listen to music. I'm I'm going to use music as because this is something I love, music and movies for pedagogical purposes. Okay, so I'm going to use that occasionally, um, and not only for the fun of watching movies, but also to answer questions, to have discussions, so that I can evaluate you, that I can get grades. This is the fundamental of the course. Because as you might as well know that in English, everything counts, basically. So as soon as you get your feet in the class of English, then you switch from French to English, or, well, I'd say 99.9% of the students in the school, first language is French. Uh, Occasionally we have allophones that are also fluent in French, you know, at the point they are in their life, and they're in French school also. So, so like for 99.999% of students here in the school, it's French. We switch to French naturally, which is not always the case. I've been to English French schools, but in near Toronto, we hear a lot of English in the corridors, in the so, and even in class, sometimes it's hard to if we teach in French, it's hard to get them to speak French. Where in this case, it's going to be the opposite. Um, okay, so for the rest of the rules, so basically no cell phones. To make a long story short. So for translation, you're going to use good old-fashioned dictionary. Of course, it's always useful with Google Translate and so on and so forth. But we it doesn't. I mean, those tools, anybody can use it, and it's not that hard to master that. I mean, I can master 200 languages if I'm using Google Translate. Just because
I'm getting something translated with tool. Anybody can do that. So we really want to evaluate you and not Google Translate. So I know sometimes we're going to use computers and so on, and then you're going to use them at home as well. I mean, I'm not anti-technology, far from it. I'm very pro-technology, and we're going to try to integrate that. But we do want to have this community thing, which too often gets easily disrupted with technology, with cellular phones, where everyone is in their little world, and we do want to avoid that. We in small groups and in big groups. Okay. So what else? I'd say food is forbidden in class, and beverages. The only exception I can make. I'm not going to ask you for doctor paper or if a prescription or whatnot. But let's say you got a sore throat or something like that, or for some reason you get sweaty and you need to drink water. Okay, so this, like me for instance, I'm talking a lot so in class, so of course I'm going to need a bottle of water close to me, but it's got to be a closed bottle, ideally a bottle with a cap on so that it's retractable, so you pull it and then you drink, then you push it back, you know what I mean, with like sports bottle basically. But it's got to be only water. If I find out that you're drinking something else, I don't care what it is, Gatorade, juice, energy drink, well, alcohol, obviously. I mean, you're gonna smell. Well, it's gonna show. If you do that, or anyhow, you understand the point. If it's only the only acceptable thing if you got a sore throat or any medical reason, okay? And I'm not gonna check for, the only thing we really want to avoid is making a mess. So if you drink from a bottle like that, make sure that let's say you take a sip like that, then you close it, then you put it back, okay? So no damage at all, okay? But if you don't need water, I mean, you got, the breaks to drink water. So, and I'm not going to, so it's the only exception basically I can make on that. Okay. Otherwise, gonna ask you to throw it away or, don't bring it back. And if you do bring back stuff like that, there's going to be consequences, just like other stuff, like if you disrespect any other person, the usual stuff. Okay, so if you're getting physical for any reason, if you're being mean, nasty in your comments, sarcastic, uselessly sarcastic. I mean, we can still have humor and be funny at times. But we do want to avoid getting mad at other, getting pissed off at other students. We do want to avoid that. So that's the main idea. And I'm gonna switch in French just for your parents. So if you understood everything that I said, well, first of all, welcome aboard. Welcome with me. I know lots of you guys were waiting for a teacher. I know I've heard that it's something really, they're seeking hard to find English teachers for reasons that I don't know. So, I'm a math teacher, but as well, I do speak English. So I can adapt and teach something else, just like you go with the needs, just like other
There's tons and tons of other teachers that are teaching lots of stuff. Okay, you don't have to only teach one thing in life. Okay, and as you see, you know, I do have lots of experience in that. So so to me, it's really a second language. It's a language I use all the time, that I listen to all the time. So it's no problem for me to switch English and French, and I do hope it's going to be the same for you in the future. Okay, so thank you very much for having listened to me. Then I'm going to say a little word for your parents now. Okay, donc merci beaucoup tout le monde, chers parents, de m'écouter. Et donc c'est ça. Ben, vous savez que mon nom c'est Yann Provencher. Donc, ce que j'ai dit en anglais, dans le fond, c'est que j'ai fait une brève présentation de moi, dire que j'ai l'expérience en enseignement, l'expérience en enseignement de l'anglais, l'expérience en enseignement des mathématiques. Donc, c'est les deux grosses matières que j'ai dans mon bagage. J'ai fait d'autres choses. J'ai déjà fait beaucoup de suppléances dans beaucoup de matières. Donc, je les ai pas mal tout faites. Au niveau de la suppléance, mais c'est sûr qu'être suppléant, c'est pas la même chose du tout. Ben, si tu remplaces un prof, oui, mais tu sais, c'est pas exactement la même implication, le même degré d'implication, si on veut, OK? Donc, j'ai beaucoup d'expérience là-dedans et c'est sûr que c'est une dynamique très différente d'être suppléant. Je parle d'un suppléant pur versus un enseignant qui a des classes. Donc, moi, j'ai 5 classes d'assignées. J'ai une classe de secondaire 1, j'ai 2 classes de secondaire 3 et j'ai 2 classes de secondaire 4 en anglais enrichi. Donc, j'ai parlé brièvement des règles qui sont les mêmes là, que toute l'école, que tous les autres profs de l'école, les autres enseignants, faut dire là, en termes corrects. Donc, en gros, je pense que bon, le respect, c'est la clé. On fait aux autres ce qu'on veut se faire faire. Donc il faut être de bonne foi, faut être honnête, faut dire la vérité. Donc, c'est quelque chose que je vais faire. Évidemment, bon, il y a certains secrets, entre guillemets, tu sais, je parle des secrets dans le sens pédagogique, là, donc ça veut pas dire que je vais donner les réponses à votre enfant si il y a des problèmes dans un examen, mais je vais tout faire pour l'aider, OK, en mathématiques, pas en mathématiques, excusez, mais en anglais. Donc, c'est ça. Puis, il y a moyen de prendre rendez-vous à l'occasion si votre enfant a besoin de récupération en anglais. J'ai pas encore de jour fixe, là, mais il y aura moyen d'arranger quelque chose. Et probablement que j'aurai éventuellement, je sais que ce sera pas jour 5 parce qu'on a une réunion d'équipe. Le jour 5, les nouveaux profs, là, donc une réunion d'intégration à l'école. Donc, ce sera pas jour 5, mais ce sera un autre jour que je ne sais pas. Fort probablement pas. Si je regarde ça rapide, parce qu'il y a des journées là que j'ai 3 cours, fait que peut-être ces journées-là, ça se prêterait moins, j'aurais moins le temps, si on veut, là, de faire des récupérations. Donc, à moins, bon, il y a toujours des exceptions, là, des reprises d'examen et tout, là, on peut toujours s'arranger. Faut voir ça là, au fur et à mesure. Mais si je regarde vite de même, j'ai jour 2 et jour 6 où j'ai 3 cours, 3 périodes sur 4 que j'enseigne. Donc, ce sera pas fort probablement pas jour 2 ni jour 6. Là. Donc, ça va être un des 6 autres jours là, que j'ai pas encore déterminé et que je devrais aussi arranger la logistique avec la direction parce que ça va se faire, ça se fera pas à la salle des profs évidemment. Donc, il faut que ça se fasse dans un local et il faut que je m'assure là, la disponibilité du local. Il faut probablement que je peux pas prendre n'importe quel local. Alors, il faut que je regarde avec plein de monde, là, les intervenants. Donc, et étant nouveau, ben, je connais pas tout le fonctionnement de l'école, mais c'est ça, ce bout-là, je vais m'arranger avec.
Donc, en gros, c'est ça. Au niveau des règles, évidemment, pas de cellulaire en classe. Si le cellulaire est utilisé par l'élève et que je m'en rends compte, OK? Ou qu'il y a quelqu'un, donc je vais inviter la personne à me remettre son cellulaire, que je vais mettre dans un tiroir pour le reste du cours et que j'irai porter après le cours au secrétariat. OK? Si l'élève refuse pour quelque raison que ce soit, de me donner son cellulaire, je dis de me le prêter, là. Donc, à ce moment-là, il y aura quelqu'un qui viendra, là, dans des cas extrêmes, là, vraiment, où j'ai pas la collaboration de l'élève et que il veut vraiment le garder, puis il garde, tu sais, c'est parce que je peux pas jouer au fou non plus trop longtemps avec ça, avec les élèves. Parce que souvent, si je lui dis, serre-les dans tes poches, 5 minutes après, je vais le revoir, puis là, je vais dire, là, ça, tu sais, comme, combien de fois je dois avertir. Donc, c'est pour ça que je vais essayer d'être constant dans mes interventions. Puis, j'inviterai les élèves, j'inviterai votre enfant à collaborer. Donc, vous aussi, vous pouvez collaborer avec moi. Parce que probablement que vous, à votre époque, vous êtes probablement de mon âge, que vous, ou peut-être un petit peu plus jeune, un petit peu plus vieux, OK, bon. Vous n'aviez pas ça. Donc, c'est un phénomène pas si récent que ça, là. Je veux dire, ça fait au moins 10, 15 ans là, que c'est dans les écoles, puis coudon, les jeunes en ont, puis c'est la mode, puis c'est, tu sais, comme, tu veux en avoir un parce que tes amis en ont, puis là, tu veux texter, puis, tu sais, on connaît toute la gamique, mais ça l'aide pas. Ça peut être un outil formidable d'apprentissage, comme je disais en anglais, mais ça peut nuire beaucoup. Donc, moi, ce que j'ai vu beaucoup, malheureusement, c'est des élèves qui se nuisaient beaucoup avec ça. Donc, ils s'en servaient à mauvais escient. Donc, on verra s'il y a moyen d'intégrer ça plus tard. Il y en a qui parlent d'histoire de chaos. Puis moi, je suis pas un gros fan de ça. Je connais pas assez ça. Là. Je suis techno. Pourtant, j'ai un intérêt envers les technologies. Mais bon, il y a moyen aussi de faire les choses autrement. Donc, moi, je vois ça plus... tu sais, comme je veux rendre ça interactif, mais en petits groupes, puis avoir des jeux de société vraiment vers le monde extérieur plus que vers l'Internet, puis vers... j'ai rien contre ça, là, c'est formidable comme outil. Puis les élèves vont s'en servir pour m'envoyer des communications, moi je vais leur répondre. Puis même chose avec les parents, si là j'ai pas encore mon adresse email, mais je vais l'avoir bientôt. Donc les parents qui veulent m'envoyer des trucs, là, ce sera faisable là, à ce niveau-là. Donc, c'est quelque chose, mais beaucoup souvent, ça va être en dehors des cours et à des occasions spéciales, il y aura moyen de briser des règles, mais vraiment des occasions très spécifiques, très spéciales. Et c'est ça. Donc, moi, je pense qu'il y a moyen, quand on analyse le ratio bénéfice-inconvénient, malheureusement, j'en viens à la conclusion que le bénéfice est moindre que le coût là, souvent pour des enfants. Là, c'est sûr que plus que tu vas en âge, plus tu as de maturité d'acquise par rapport à ça. Mais c'est ça. Donc, je peux pas laisser ça aller à tout vent. OK? Donc, je sais que ça peut être très utile, exemple Google Translate et compagnie, et qu'on sort de moins en moins des dictionnaires, mais dans mes cours, c'est quelque chose que là, j'ai pas vérifié, là, mais je vais essayer d'avoir assez de dictionnaires, en avoir au moins 4-5, là, mettons dans un groupe de 30. C'est pas tout le monde qui a besoin d'un dictionnaire en même temps. Mais je sais que j'en ai un au moins dans chaque classe présentement. J'essaie d'en avoir plus. Parce qu'il faut retrouver cette façon de faire-là. Et c'est ça. En même temps, je corrige les élèves. Je corrige leur niveau d'anglais. Je ne corrige pas Google Translate.
C'est comme je disais en anglais aussi. Donc, c'est ça en gros. Évidemment, la nourriture interdite en classe. Il y a des temps pour ça, le midi, dans les pauses, etc. Les breuvages, donc la seule exception vraiment que je peux faire, c'est une bouteille d'eau de type gourde, là, avec un capuchon que tu peux refermer. Ou si vraiment tu as une bouteille comme ça, il faut vraiment faire très attention parce que moi, souvent, c'est le genre de bouteille que je vais avoir. Je m'excuse au niveau de l'écologie. C'est peut-être pas ce qu'il y a de meilleur. Et éventuellement, je vais sûrement me moderniser et prendre la bonne eau là, de l'aqueduc de chez vous qui est en tout cas qui doit être très bonne aussi. Ben, de ce que j'en sais, c'est correct. Là. En tout cas, donc, c'est ça. Je sais que c'est pas super écologique. Mais si vraiment un élève est obligé de prendre ça, s'il n'y a pas sa gourde, encore une fois dans l'exception, ben, il faut faire très attention, hein, tu prends une gorgée. On referme tout de suite la bouteille pour éviter justement hein, qu'un autre élève passe ou je passe d'un rangé puis accroche la bouteille ou lève servir puis ça fait un dégât puis bon, c'est quelque chose qu'on peut se passer là. Hein, déjà qui peut arriver toutes sortes d'affaires. Les choses qu'on peut contrôler, on va essayer de le contrôler. Évidemment, juste de l'eau, hein, pas de, essayez-vous pas du Gatorade ou parce que encore là, c'est encore pire comme problématique. Hein, c'est non seulement il y a des breuvages pas très santé pour les enfants, mais il y a aussi le fait que tout ce qui est sucré, ben ça colle. Donc, ça va coller sur les bureaux, ça va coller sur le plancher, puis le concierge n'a pas toujours le temps d'être là dans les 5 prochaines minutes, donc ça crée de la job le soir inutilement. Donc, on veut, avec l'hiver qui s'en vient, qui va générer de la saleté aussi, on veut éviter toutes ces choses qu'on peut éviter. Donc, je demanderai votre collaboration là-dessus aussi, puis c'est sûr qu'on va se donner des nouvelles de votre enfant, puis on va se parler, puis ça va bien aller. Alors, je souhaite à tous et toutes une bonne année scolaire. Thank you very much for your time, guys, and have a nice day. Et à la prochaine. Bye. Hasta la vista, baby.